about is a flywheel in punching press. How the flywheel is used in punching press. What are the data required? What are the data will be in calculation? All these things calculation. How much of force you want to given for that? All these things you are going to see in a flywheel in punching press. We are going to see one or two problems based on a flywheel in punching press. Um, in the flywheel பொறுத்தவரைக்கும் எந்த சொன்னாலும் கேட்கலாமா flywheel in punching press கேட்கலாம் flywheel in dimensions in the flywheel கேட்கலாம் design of the flywheel மூணு டாபிக்ல எந்த சொன்னாலும் வரலாம் okay so go through all the sums um, I've already instituted so many times now again I'm telling that please go through the book okay because we are taking the class for 45 minutes to 1 hour that is not enough okay for a problematic paper so you want to go through each and every topic through book also okay then only you get a clear idea about the each and every topic I already shared the book through WhatsApp as well as in your Google Classroom okay go to Google Classroom and download it okay now we are going to see about the flywheel in punching press flywheel in punching press okay so there's a diagram it will be given here in the left side, they're given the diagram. It's called a flywheel. It will be used in the punching press. They're given the motor. Look at the diagram. Flywheel, motor, and a crankshaft, crank, and a plate will be given. Okay, the plate is called a punching machine. Plate and die is called a punching machine. Your punch will be comes and down. Okay. So rotating motion will be transferred into reciprocating motion here through that crank. Okay, there's the crank will be given. And from the crank, there's a rotating motion will be converted into reciprocating motion. The power will be transmitted to a punch, and the punch will be moved in a reciprocating manner. Okay, up and down. Okay. Once you get the plate will be there, and there's a die. Based on the die shape, the output will be comes out for you. Okay, this is application of punching press. Okay, you can see so many things like this. For example, in a paper cutting machine. Paper cutting machine is one of the best example of a flywheel. Okay, printing press. Printing press you are using. You can see the paper cutting machine. That is also one of the best examples. The same technique, same manner, the punching press is also working. Okay, instead of the paper you are using, they are using the metals and scraps out for a punching. Okay, that is one of the application of a flywheel. Okay, the application here is also same. The energy storing device. Okay, flywheel there also is an energy storing device. So application execution will be an energy storing device. The application part will be differs from each and every part. There is been opening of the walls as well as the movement. All these things will be taken that in the engine as well as the energy storing device. These also energy storing device. Here, okay. Application part only it will be vary. Okay, the concept will be the same there. Okay. The first equation will be given. Work done upon the energy required for a punching a hole. Okay. Look at the equation there. E1. E1 equal to half into Fs into T. Okay. E1 equal to Fs into T. That's the work done or energy required for punching a hole. Okay. That is how much energy required to punch a hole based on the thickness calculation, thickness of the materials and force how much you are giving. That's the energy calculation there. Okay. And before that E1 value, look it up in the first line. Let D1 equal to diameter of the hole punch and T equal to thickness of the plate and tau U equal to ultimate shear stress for the plate. Ultimate shear stress for the plate. Okay. And that will be calculated Fs equal to area sheared into ultimate shear stress. That is put it as a total equation as pi into d1 into t1 into tau. Okay, that's the equation for an Fs steering force. Okay, it is assumed that the hole is punched, that the steering force decreases uniformly from maximum value to 0. Initially it will be an I and then it goes to 0 because why it will be impact on a material, then you require I and 0. Okay, then it goes on. Look at the line here given. It is assumed that the hole is punched, the shear force decreases uniformly from maximum value to 0. Okay, next one is called
need to calculate. Okay, energy minus water energy. Okay. Heat is equal to energy. Sir, voice break out, sir. Energy sub. Voice break out, sir, later. சார் ரொம்ப இறையுது சார். சார் ஒழுங்கா கேட்கவே மாட்டேங்குது. சார் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது சார், ரொம்ப இறங்குது சார் சார். ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது சார். இறங்குது சார் ஒரே. சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. நான் பேசுறது கேக்குதா? ஜெயகிருஷ்ணன். Yes, sir. கேக்குது சார். Okay. I'm audible to everyone. எஸ் சார் கேக்குது சார். Okay, okay, good. See, due to some technical glitch, we could not proceed the flywheel and the rim problem in the further. So in the coming classes next week, we will come out with the exact definition and the teaching of those problems. Today we have left. See, yesterday, just we have altered our the entire the brainstorming session up to this slide. Just I would like to continue the same thing so that during the weekend of this time, this Saturday and the Sunday, you can Google out about that
the particular drawing expression, then the next week you can come out with your exact answers. Okay, okay, guys. Uh, Yes, sir. okay, ma, good. Okay, sir. Okay, ma. See, yesterday, this is the question just I have posted. Due to that time constraint, I could not explain the thing in the proper way. See, this is that mass. Okay. See, everyone can able to see this slide now. See, anyone just unmute your Yes, mic and say yes yes, or sir. no, man. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. good. Sir, yes, sir. Okay, ma, good to hear. Good to hear. Okay, this is that mass. Okay, this mass is 5 kg. Then radius is 3 meter of the particular this section. Okay, then this one is as well mass 5 kg and radius is 3 meter. So in our perspective, okay, we can say that sir, both the things will have the same set of the dimension. So it would be very easy task to give the moment of inertia to make rotate of both the masses or both the particles. Is it correct or not? நம்ம அஸ்வின் குமார் நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லையா? Ashwin Kumar, can you unmute your mic and say something about this session? சார் லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது மெட்டல் மாதிரி தெரியுது அந்த இது. லெஃப்ட் சைடுல இந்த கோல்ட் கலர்ல இருக்கு இல்லீங்களா? is completely it's a rim. Okay, இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லீங்களா ஒரு ப்ராப்ளம், rim ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லீங்களா? flywheel in punching press னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லீங்களா? அதே மாதிரி சேம் கான்செப்ட் தான் ராஜா. சரியா? திஸ் இஸ் நதிங் பட் த ரிம். இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட். ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 kg தான். இதுவும் 5 kg தான், இதுவும் 5 kg தான். இதுவும் ரேடியஸ் 3 மீட்டர். This two also have the same set of the radius as such we discussed in this particular thing. Okay. Now interested to note that see in this particular thing you can easily feel the essence of this brainstorming session. See, actually, the formula behind that of calculation of the moment of inertia is I equal to mr square. The moment of inertia, this particular object, see, this particular object will have the, just I'm going to say that this particular object will have the maximum moment of inertia. Okay, the moment of inertia is large, but whereas the moment of inertia for this particular the donut shape, this is actually we used to call this one as the donut shape. For this the moment of inertia is very small. Clear? What is the reason behind that? So instead of Ashwin Kumar, if anyone else could understood this concept well, they can unmute your mic and you can come forward and say your answers. Just we would like to know how much of the understanding capability just your students side would have about this particular topic. Distribution of mass is very, sir. Distribution of, who is that guy? யாருமா பேசுறது? அஸ்வின் குமாரா? நோ சார். Just say your name and யாருமா இப்போ அன்மியூட் பண்ணி பேசுறது? Roshan. Roshan. Yes, Roshan. Just come forward and say your answers about this. Sir, yes, sir. In first picture, the distribution of masses are in the edges, sir. So yeah, that somehow you are Roshan, good, very nice. Somehow you have understood the concept in the right mannerism. Just you are saying that the distribution of masses is completely accumulated on the circumference of the entire rim. This is what you are coming to say. Is correct, Roshan? Yes, sir. Then what's your explanation upon this particular donut shape? In donut shape, the distribution of mass is around the center, sir, so that for the moment of inertia, if the mass is at the center, it may reduce, sir.
Okay. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்போ the moment of inertia is large. In this particular thing is large, this particular thing is small. இல்லையா? அப்போ train wheel இருக்கு இல்லையா? Train wheel இருக்கியா ரோஷன்? அந்த train wheel ஏன் கம்ப்ளீட்டா ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சு பண்ணாம why they are completely made this the train wheel as the complete solid shape? அந்த ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன் ஒரு சாலிட் ஒரு சர்க்குலர் ஷாஃப்டா அதை ஏன் மாத்திருக்காங்க ட்ரெயினோட வீல? மேபி தெரியல சார். But anyhow, you have come out with the answer. See, in this slide you can easily somehow you can make yourself to understand the answers in the easy way. As Roshan explained, this donut it can be very easily rotated, but whereas this thing it will be difficult to rotate. Okay, see this is what they are coming to say. See, for this the I equal to m, this is the common formula, I equal to mr square, the mass into the square of radius. Similarly, whereas here half into mr square, the moment of inertia is very small. Okay, the moment of inertia is very small. In the coming slides, surely you may easily understand the concept of the exact definition of moment of inertia. See, from this slide, you can easily understand the rotational force. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இது வந்து ஒரு சென்டர் ஆக்சிஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த சென்டர் ஆக்சிஸ். இங்க என்ன பண்றேன், ஒரு பெரிய ஷாஃப்ட் எடுத்து, ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷாஃப்ட் எடுத்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நான் ஹிஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஹிஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால, ஓகேவா, இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால just I am going to, in this particular area, just I am going to give the force. Okay, this particular area, just I am going to give the force. இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். Similarly, the same thing, இங்கேயும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துலயும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். இந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துலயும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறேன். இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு, சரியா, இந்த ஃபோர்ஸ் நான் கர்சர் வச்சு காமிக்கிறேன் இல்லையா, இந்த பர்டிகுலர் ஷாஃப்டை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு I have to give the much amount of the force rather than the force which I am going to use in this particular object. Clear? Why? What is the reason? இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I have to give the much amount of the force, whereas here just I have to give the very limited amount of the force as compared with this force. Clear? Clear amma? The question புரியுதா? Dhanashekhar, Mr. Dhanashekhar, are you there? I think some mic issue. Okay. Then is there any other person who can come forward and say some, just we want to listen some nice answers from your students, because just we want to know how much of the understanding your people have made towards this particular brainstorming session. Krishna Kumar. Sir, the first rod rotates faster, sir. Will rotate faster. Yes, ma. Who is that guy? Jai Krishna, sir. Jai Krishna. This first rod will rotate faster as compared with the second rod. Yes, this is what you are coming to say. Yes, sir. Could you be able to give the exact technical definition or the mechanism which is been happening in this particular activity? Yes, sir. Yes. If the force is applied far away from the axis, sir. For the first case, if the force is applied far away from the axis, the distance between is calculated as the radius, sir. So torque into radius is this distance. Just you are going to say that this distance is going to be calculated as radius. Okay, good. Yes, sir. And torque into force is torque into radius is force, sir. So more the radius, more the force applied, sir. So this will rotate faster than this, sir. This will rotate faster. Yes, sir. The first one will rotate faster than the second one, sir.
The first one will rotate faster, provided we have to apply the much amount of the force, because I equal to mr square. Clear? As much as the square rate of r increases, okay, the r value increases, correspondingly the I also will get increase. Is correct or not? Yes, sir. Okay. Now, if you apply the much amount of the force alone, you can make this shaft to rotate in the faster way. Is it correct or not? Yes, sir. Force, you need the force. The maximum application of the force in this particular activity should be more. Clear? Yes, But sir. whereas here, the radius, this radius, the axis between this point, the distance between this axis to this point is very lesser one. Okay, the distance between this axis to this point is very lesser one. That is why you have to give very small amount of the force as compared to this force, so that you can maintain the easier way of RPM, or the you can make this the particular object to be rotated in with high RPM by applying the smaller force. Is correct or not? Yes, sir. Okay, so அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த இடத்துல you have to give the much amount of the force to make this thing to rotate with 1 rpm. இப்போ இந்த இடத்துல சென்டர் ஆக்சிஸ்ல நான் என்ன பண்ணிடுறேன், இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல போட்டு இந்த ஷாஃப்ட்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஷாஃப்ட் இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். பண்ணிட்டு இப்போ இதை ரொட்டேட் பண்ணுனா இதுக்கு எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இங்க கொடுத்தாலே போதும். இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? எஸ் சார். இப்போ ஜஸ்ட் கம் டு திஸ் क्वेश्चन. இப்போ இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். See, just this is actually interactive session, gentlemen. Just unmute your mic. Just you can come forward and you can say your answers. Yes. Yarma, yaar unmute பண்ணது யாரு? Just you can come front. இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து அதிகமான ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும்னு நான் சொல்றேன். இந்த இடத்துல வந்து கம்மியான, இந்த இடத்துல அதிகமான ஃபோர்ஸ் தேவைப்படும்னு சொல்றேன். இந்த இடத்துல just I am going to say that very little amount of the force is alone required for this particular activity, because I equal to mr square, because we are going to reduce the r value over here. Just we are going to reduce the r value here. Since the r value is being reduced, you need not to apply the much amount of the force over here as compared to this diagram. அப்போ train wheel ஏன் solid shaft இருக்கு அப்படின்னா, just you have to apply the very lesser amount of the force. புரியுதா ராஜா? Is there any conflict of interest towards this understanding? No, sir. அப்போ train wheel, இப்போ நம்ம train wheelல in case அது நம்ம அந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்போக்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம நார்மல் டூ வீலர்ல இருக்கிற மாதிரி ட்ரெயின் வீலை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, ஓகேவா, ட்ரெயின் வீலை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா, இஸ் இட் பாசிபிள் டு அச்சீவ் த மைலேஜ் ஆஃப் 6 kilometer per liter? Is it possible to achieve the 6 kilometer per liter? அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ராஜா? ஜோதி சங்கர் இருக்கே ராஜா? எஸ் சார். அப்போ நம்ம அந்த BS6 இன்ஜின் நம்ம சொல்றது அன்மியூட் பண்ணுமா ஜோதி சங்கர்? சார். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு BS6 இன்ஜின் நான் சொல்றேன், பாரத் ஸ்டேட் 6 இன்ஜின் நான் சொல்றேன். நான் இப்போ அந்த 6 இன்ஜின்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு வீல் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இல்லையா, ஒரு இந்த மாதிரி இப்போ நீங்க கூட இந்த ஆட்டோமொபைல்ல பார்க்கலாம், இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஹெவி ட்ரக்ஸ், எல்லாத்துலயும் ஸ்போக்ஸ்லாம் நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒன்லி டூ வீலர் எல்லாம் நார்மலி வி யூஸ் டு ஹேவ் த ஸ்போக்ஸ். பட் வேறஸ் இந்த ஹெவி ட்ரக்ஸ், கார்ஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா லைட் மோட்டர் வெஹிக்கிளா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிளா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சாலிட் டூநட் ஷேப் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி ஸ்போக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது.
சாலிட் இந்த மாதிரி டூனட் ஷேப் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். That is why we can get the much amount of the mileage by burning the small amount of the combustion of the fuel. You can get the maximum mileage. புரியுதாமா? இப்போ நீ லாரியில பார்க்கலாம், லாரியில பார்த்தா உனக்கு ஸ்போக்ஸ்ல நீ யூஸ் பண்றது கிடையாது, ட்ரெயின்ஸ்ல ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்றது கிடையாது, கார்ஸ்ல ஸ்போக்ஸ் யூஸ் பண்றது கிடையாது. இன்ஸ்ட் ஆஃப் தட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், ஜஸ்ட் ரிம்ஸ் மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி டூனட் ஷேப், இந்த மாதிரி ஃப்ளைவீல் ஷேப் மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். சின்ஸ் ஃப்ளைவீல் ஷேப் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ வில் பி வெரி லெஸ். அப்போ லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே யூ கேன் ஈஸிலி மேக் த வீல் டு ரொட்டேட் வித் ஹையர் ஆர்பிஎம். அப்போ லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் நம்ம எங்க இருந்து எடுக்கிறோம், பை பர்னிங் the fuel inside the combustion chamber. அப்போ less amount of the fuel burn பண்ணோம் அப்படின்னா mileage automatically we would get the maximum mileage. Is it correct or not? Yes sir. ராஜா, ஏன் வந்து ட்ரெயின்லயும் கார்லயும் பஸ்ஸஸ்லயும் ஏன் நம்ம ரிம் வீல்ஸ் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியுதா? மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி ப்ளே பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? தெரியுதா ராஜா உங்களுக்கு? ஓகே. இப்போ நீங்க இன்னொரு क्वेश्चन என்கிட்ட கேட்கலாம், சார் இப்போ வந்து நீங்க லாரிஸ் கார்ஸ் எல்லாத்துலயும் ரொம்ப வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ்லயே வந்து நான் வீலை ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிம்டு வீல் தான் நான் யூஸ் பண்றேன். அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை நம்ம ஏன் டூ வீலர்ல நம்ம யூஸ் பண்ணல, சைக்கிள்ல நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த क्वेश्चन யூ கேன் ரைஸ். நோ அந்த क्वेश्चन இப்ப கேட்கலாம் இல்லையா நீ? எஸ் சார். காமராஜ் இருக்கீங்களா? மிஸ்டர் காமராஜ், ஆர் யூ தேர் ஜென்டில்மேன்? எஸ் சார். இப்போ நான் கேட்ட क्वेश्चन உங்களுக்கு புரியுதா? எஸ் சார். வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் தட் காமராஜ்? காமராஜ் தப்போ ரைட்டோ ஒரி பண்ண தேவையில்ல சார். திஸ் ஆர் ஆல் தான். ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நம்ம முடிச்சிட்டோம். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆல்மோஸ்ட் we are in the completion stage. With this week just we are going to wind up the first unit. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டோட அவுட்கம் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அந்த பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். சும்மா பேருக்கு நான் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, லோடுனா என்ன நான் பண்ண சொல்லிட்டே போயிட்டே இருப்போம். ஆனா அந்த பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரவே வராது. புரியுதா? அதாவது நீச்சல் பழகுவது எப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கை பார்த்து நீங்க படிச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நீச்சல் பழகிக்கவே முடியாது. Unless or otherwise just you have the active participation, you just place yourself in the active diving inside the swimming pool, you will come to know what is the exact procedure to be followed while doing the swimming activity. உங்களுக்கு அப்பதான் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி தான் ஒரு யூனிட்லயே நம்ம just try to have this kind of 3 to 4 brainstorming sessions so that you can easily understand the concept of which you studied. Clear? காமராஜ் சொல்லுங்க ராஜா. ஏன் டூ வீலர்ல ஸ்போர்ட்ஸ் வச்ச வீல நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம்? ஏன் வந்து ஹெவி ட்ரக்ஸ்ல வெறும் ரிம்ஸ் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? அந்த ஃப்ளை வீல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். அந்த ரிம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், சாலிட் ஷாஃப்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? சார் பிக் மாஸ் அதிகமா இருக்கு சார். குட் காமராஜ், குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ நம்ம டூ வீலரோட ஆக்சுவல் வெயிட் என்ன ராஜா? ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க, அதோடைய ஆக்சுவல் வெயிட் என்ன ராஜா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனி ஒன் ஆஃப் தம். எல்லாரும் டூ வீலர் ஓட்டி இருப்பீங்க. ஒரு 125 kg. 125 kg. which vehicle man? Hero Honda. Sorry, it's 95 kg only. Okay, 95 kg. Okay, Unicorn வந்து 105. No, it's completely differs bike to bike. ஓகேவா? இது இந்த ஓல்டன் டேஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 150 175 kg லாம் வந்து நம்ம பைக்ஸ் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். ஆனா டியூ டு த இன்னோவேஷன் இன் த மெட்டீரியல்ஸ் டெக்னாலஜி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெயிட் ஆஃப் த வெஹிக்கிளை வந்து கம்ப்ளீட்டா அப்படியே டவுன் பண்ணி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், வெயிட் கம்மியாக அந்த எஃப்பி வேல்யூ, okay, the pistonal effect value will get increased so that less amount of the fuel alone can be burned inside the combustion chamber, so that vice versa you will get the maximum mileage. Clear? அப்போ
நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்பை நீங்க 2 வீலர்ல கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். ஆனா இப்போ நீங்க அந்த 95 கேஜி இருக்கிற அந்த வெஹிக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கம் டு 105 கேஜி. புரியுதா ராஜா? அப்ப என்ன ஆகும், இந்த 95 கேஜி என்ன ஆயிடும், 105 கேஜி ஆயிடும். அப்போ அந்த 105 அந்த 10 கேஜி நீங்க அகைன் அதுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு பர்ன் த மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஃபியூல். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மைலேஜ் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், கம்மி ஆயிடும். கரெக்டா இல்லையா? மைலேஜ் என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு கம்மி ஆயிடும். அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we used to have the alloy wheel and the spokes wheel. புரியுதா ராஜா? ஓகேவா? நம்ம பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த மாதிரியான அந்த வீல் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க கொண்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பிளேட் மாதிரி தான் நீங்க கொண்டு வரணும். ஓகேவா? இப்போ அந்த பிளேட் வந்து ரொம்ப தின் பிளேட்ஸா நீங்க மாத்தணும். அந்த ரிம்மை வந்து நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப தின் பிளேட்ஸா நீங்க மாத்தணும். அப்ப அந்த தின் பிளேட்ஸ் டெக்னாலஜி நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் டஸ் நாட் ஹாவ் த மீலபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. மெட்டீரியல் என்ன இருக்காது, உங்களுக்கு மீலபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. அதாவது மீலபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்னா என்ன, அதாவது எவ்வளவு நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் அது உடையாம இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் நம்ம மீலபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்றோம். அப்போ நீங்க நார்மல் மைல் ஸ்டீல் எடுத்து நல்ல தின்னா நீ மாத்துறன்னு வச்சுக்கோயேன், ஒரு 2 mm 3 mm தின்னா மாத்தி அதுலயே நீ ஒரு வீலை ரெடி பண்ண அப்படின்னா ஓகேவா, அது என்ன ஆகும், வெயிட் டு ஸ்டிஃப்னஸ் ரேஷியோ, அதனுடைய ஸ்டிஃப்னஸ் அது இருக்காது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வீல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே வாபிள் ஆயிடும். ஓகேவா? அந்த வீல் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வாபிள் ஆயிட்டு அடிக்கடி நீ என்ன பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீ ஒரு வேகமா போயிட்டு ஒரு வெஹிக்கிள் எடுத்து போய் ஒரு இடத்துல டேஷ் பண்ண அப்படின்னா வீல் என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா பெண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? டேஷ் பண்ணாதான் பெண்ட் ஆகுது. ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தின் ஸ்ட்ரக்சரை நீ வீல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு 2 வீலருக்கு கொண்டு வந்த அப்படின்னா இமிடியேட்டா என்ன ஆயிடும், ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட்டா பெண்ட் ஆயிட்டு எவ்ரி 1 month யூ ஹாவ் டு கோ டு த ஆட்டோ மெக்கானிக் ஷாப் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ் த வாப்லிங். புரியுதா ராஜா? ஓகே, இப்போ இங்க பாருங்க. ஓகேவா? இப்போ ரொட்டேஷன் ஆஃப் த எர்த். ஓகேவா? இப்போ இங்க பாருங்க, எர்த். ஓகேவா? இந்த எர்த் it rotates itself about that axis. It rotates itself about that axis. For that it takes only 24 hours. Correct? Lokesh, am I saying is correct or not, Mr. Lokesh ji? Lokesh ji, இருக்கீங்களா? Mr. Lokesh ji, gentleman, are you there? Mr. Sabarish, இருக்கீங்களா? சார் இப்போ எர்த் வந்து it rotates about that axis. Is correct or not? எஸ் சார். ஆமா, எர்த் வந்து it rotates about that axis. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா, நான் போட்டிருக்க இந்த டயகிராம் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது சார். ஓகே, இப்போ நான் இந்த ஆக்சிஸ்ல அபவுட் த ஆக்சிஸ் வந்து இந்த எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? it takes 24 hours. ஓகேவா? இது ஒரு சுத்தத்துக்கு for every revolution it takes only 24 hours. Whereas இப்போ இந்த சன் பாருங்க, இந்த சன் தான் சென்டர் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஓகே சார். தெரியுதா ராஜா? தெரியுது சார். சன் தான் சென்டர் ஆக்சிஸ். லைன் நான் போட்டுருக்கேன் இல்லையா, சென்டர் ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த சென்டர் ஆக்சிஸ் அபவுட் தட் சென்டர் ஆக்சிஸ் இந்த பர்టిక్యులர் பால், இந்த பால் இஸ் நதிங் பட் என்னது இது, எர்த். திஸ் பால் இஸ் நதிங் பட் எர்த். இப்போ இந்த எர்த் இந்த டோட்டல் சன்னை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு நார்மலி how much of the time it takes? 1 year சார். 1 year, nearly 365 days. 365 into 24 hours multiply பண்ணிக்கோங்க. So cumulatively you will get the maximum value. ஓகேவா? ஏன் ஓகே. இந்த சன் இத ரொட்டேட் பண்றதுக்கு about the axis ரொட்டேட் பண்றதுக்கு it takes only 24 hours, whereas இந்த சன்ன இது ரொட்டேட் பண்றதுக்கு why it takes 365 days. ஓகேவா? क्वेश्चन புரியுதா? நான் சொல்ற क्वेश्चन புரியுதா? புரியுது சார். இப்போ just this is the today's brainstorming session for your guys. Next week again we would like to have the same set of the session by Friday.
Okay, by the time you have to come out with the exact explanation, technical explanation. ஓகேவா சார்? அது சின்னதா இருக்குது, அது சுத்துறதுனால எனக்கு 24 மணி நேரம் ஆகுது. இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது சார், அது சுத்துறதுனால எனக்கு வந்து 365 days இருக்கு. We don't want to listen such kind of the layman answers. Okay, just pinpointly what is that exact proportionate, what is the formula which we are supposed to use, how to get the exact answer for this particular question. So those things is the this weekend the brainstorming session. தம்பி நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? சபரீஷ் புரியுதா ராஜா? புரியுது சார். இதுக்கு ஆன்சரோட டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷனோட வருவீங்களா? சார் கண்டிப்பா. ஓகேமா. இப்போ என்னன்னா, இப்போ இந்த டயகிராம அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சரியா? இந்த எர்த், இந்த சன், இந்த டயகிராம் எடுத்துட்டு இதுல எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா, இதுல என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இந்த ரேடியஸ் எப்படி அவுட்வர்டா ஆக்ட் ஆகுது, இங்க என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸா சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸா, என்ன மாதிரியான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா. இதுக்கு just we want the students to give the 3 to 4 set of PowerPoint presentation. Okay ராஜா? இதுக்கு ஒரு பக்கா எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒரு PowerPoint presentationோட this explanation you are supposed to explain in front of all your students. புரியுதா ராஜா? In front of all your students you have to come with the 3 to 4 slides, PPTs, PowerPoint presentation. That's alone is great enough. So இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்றோம், இது எவ்வளவு, ஏன் இவ்வளவு ரொம்ப ஸ்லோவா வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு இது ஏன் அவ்வளவு ஸ்பீடா, இது வந்து எவ்வளவு ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாக்ட் PowerPoint பிரசன்டேஷனோட you have to come for your brainstorming session answer giving section. Clear? சந்தோஷ் மணி, நான் சொன்னது புரியுதா ராஜா உங்களுக்கு? மிஸ்டர் சந்தோஷ் மணி எஸ்எஸ் புரியுதா? PowerPoint-ஓட வருவீங்களா? பாக்குறேன் சார். ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? இப்போ மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ட்ரை அவுட் யுவர் லெவல் பெஸ்ட். ஓகே, தப்பா ரைட் எல்லாம் you need not worry about, because we are here to correct your the entire the progressiveness. Clear? Just we will place you in the right track. Okay, you need not worry about that. அதனால இதுக்கு பக்க ஆன்சரோட யார் எக்ஸாக்ட் PowerPoint-ஓட எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன், எக்ஸாக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் யார் கொடுக்குறீங்களோ they are going to rewarded the exact award. Clear? அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த deserved candidates alone will get the award or reward for this particular week. Already 2 of them have got deserved the first by giving the answers for the first set of the brainstorming session. Similarly, this is the second brainstorming session. Just we would like to know the same set of the answers from your side by giving the PowerPoint presentation. Clear? எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? இதுதாமா, இந்த ஸ்லைடு தாமா உங்களுடைய செஷன். ஓகேவா? இதுக்கு நீங்க PowerPoint செஷன், PowerPoint ஸ்லைட்ஸோட you have to confront with your session. யார் எக்ஸாக்ட்டா கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து just they are going to give you the reward. We are going to give the exact reward for those reserved candidates. Clear? Okay ma, thank you very much for your patience and keen listening towards this entire brainstorming session. With this just we are going to wind up today's session. Okay, thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.